Hi guys, it's me, your one and only true King Kariuki, and you know what we do every time we meet here on my channel, King Kariuki. We do the most inspiring videos, we do the most inspiring interviews, the best discussions with my gang. So today I brought you an amazing guest, a guy who is like my big brother, a guy who inspires us, a guy who, let's say, we do a lot of stuff together, and this is his story will inspire you and will take you to an entirely different aspect of life. Now, before we begin the video, I know you want to watch it, but let me tell you this video has been sponsored by BMA Photography. Now, they basically do one or two things. Let me begin with the first one. So basically, these are the guys you'll get such photo mounts from. So instead of kutumia zile frames za kitambo, naget. So this is what we are doing latest. So you get a frame that you can hang, ama uchape stand kwa ofisi yako, and it's all about the swag. Let's stay modern, man. So they also do videos for weddings, they also do photo shoots, all that stuff. So let me leave the boring stuff and let's get to the video. So kama vile mnajua, a promise is a debt. So I had to rush nichukue Paul wa BMA kwa hao. Hakuna mahali alikuwa aende, akama hapa kwa King Kariuki tufanye hii kitu. Na kama venye my brothers wanafanya, lazima angetoka kwa nyumba afanyie hii shughuli. So Paul, yes sir, it has been a journey. Really a journey, yeah? So watu walikuwa wanataka kujua. This Paul I mentioned on everything. Nikipost Facebook, Paul wa BMA. Paul wa BMA. So basically, who is Paul wa BMA? Okay, manze, Paul wa BMA, majina yangu official ni Paul Mwaniki. Those are my official names. And Paul wa BMA, hiyo ni jina ya field. Yeah. Lakini yale yako kwa M-Pesa, tatuma tu Paul Mwaniki. Ingine atatu itakuuliza ni gani. Okay. Yes. So where were you born? Like, where did this thing start? Was it like something you had kutoka kwa mdogo ama? Nilizaliwa Nyeri. Nyeri is a county, it's my county home. Huko ndiko nilizaliwa. Back miaka kitambo. Miaka kitambo huko. 19 huko na ma 80s huko. Unachezea ligi ya 80s. Sasa ligi ya 80s so mimi sio kijana ni. So this whole thing of photography, did it start ukiwa mtoto ama was it the passion of mambo na kupiga picha nilianza nikiwa primary school. So kuna wale wase walikuwa wanakuja na zile kamera za film. Zilikuwa zinachoma picha. Unapigwa picha leo unangojea like 3 weeks ama a month ndio unapata picha. Kwani mlikuwa na bahati. Kwetu ungepata in 3 months ulikuwa na bahati. So sasa passion nilianza kitambo. So I had to follow my passion. So tunajua Paul wa BMA wa sahi. This gentleman mwenye amesimama, who was Paul akiwa kijana? Alikuwa kijana respectful nini ama have you gone from something mtu alikuwa sumbua kama mzazi? Sikuwa sumbua. Yes. Maana yake unajua sasa ukiwa mdogo kuna ule umri usumbua msee. Yeah. So unajua kuna zile vitu zilikuwa tunafanya tu za kawaida. Yes. Kama tukiwa maboys tukiwa shule hizo vitu za kawaida yani hizo tukukosa kufanya. Yeah. Nini stuff kumisbehave kiasi. Lakini sasa hiyo ilikuwa growing up Yeah. After sasa unajua inafikanga place una mature na sasa hadi unaanza nini kwa fit. So there are people like when you wanna kuona like ukiwa Paul hapa, you have equipment, you have stuff, I like your equipment. I like the last photo shoot we did. It was amazing. Thank you. So kuna mtu anakuona hapa and they just think that wanaweza toka shule and they just become Paul wa BMA. So take us through, Paul alitoka wapi? All the way from school, utuleta hivyo, ulisomea wapi? Mashida za kusoma, college, ulipata bibi wapi? Let's begin from back then. What kind of a family do you come from? Okay, so mimi nilizaliwa kwa familia wase watano, tuko watano, so mimi ndiye first born. Na being a first born, manze lazima ujikakamue kuna responsibility. So nilimaliza high school. Back then, kumaliza high school mwaka gani? Ilikuwa 2004.
Don't ask me when I was born. I was back in 2004. Nikahaso kiasi. So ujue bado nikiwa high school nilikuwa napiga tu picha kiasi Nilikuwa ni already nishanunua kamera yangu sasa. Wow. Hii sasa hiyo mazi ilikuwa kustrao kabisa. Yeah. So already nilikuwa ninaanza kupiga picha. So after high school nikamaliza, nikakaa nje like 1 year. Nikifigure out what am I supposed to do. Yeah. Akili zinaniambia niende nifanye medicine kidogo. Naona hapana. Photography naona bado inaniita. So it's something that was after that 1 year, sasa nikaenda nikafanya journalism and mass communication. Shule gani? Jordan College. Let's first go back. Ulikuwa unasoma high school gani? Let's inspire this people. Hii nilienda na Rumoro Boys. Yes. The whole of the Hapana, sasa kuna nilienda mara mbili. Shule mara mbili. So there was Narumoro Boys and then there was huko ndiko nilimalizia. And the first one was kuna primary kuna ilikuwa inaitwa Nelly Senior School. Lakini huko umefukuza. Zizi. So the reason I'm going through all these things is that mtoto wako hapo ajue anaweza fika hapa where you are. You understand? So college, how did you get there? Kutoka kwa kupiga picha. Sasa nikaenda before niende college, nilienda nikafanya hustle Nairobi. Ile hustle tu ya kawaida mjei, nikafanya mjei nini. Umefanya mjengo? Kawa. Hiyo nilifanya. So niko tu huko bado. Sasa akili nikaona hai manzi, this is not what I wanted. Yeah. Unajua kama mwanaume ni lazima ujikaze. Huwezi kaa kwa hao una kitu na afu tena unazunguka ukilialia life iko hivi. Yeah. So at times una swallow pride hata kama uko na papers unaenda unatafuta riziki. So nikaingia Nairobi, nikafanya mjengo, nilikuwa nafanya restaurant place inaitwa Kitosuru, nilikuwa nafanya buildings kadhaa tumejenga huko. So nikiwa huko bado ile pressure ya kufanya mass communication inanisukuma. Yeah. So nikapata kitu mimi ndio huyo nikaenda nikafanya sasa nikasoma sasa. So ni wewe ulikuwa unajisimamia college? So college ilikuwa bit challenging juu pia familia unaona sasa kuna zile issues za karo wakati huo. Wewe the first born bado kuna watu wengine nyuma yako, so at times wewe unaenda una hustle kivyako kiasi ndio sasa at least upate hata kama ni karo kidogo. Unaenda unasoma wiki 3 weekend hauko shule ndio sasa issues za karo. Lakini nakumbuka nikiwa sasa college nilikuwa naenda Gikomba nanunua zile dress tops za kina ladies, nanunua tops. So nilikuwa naenda nachagua zile kamera. Kwa nauza 50 bob. So nikiingia mji wa Thika nauza 300, 350, 400. Hata wakati unakutana na client anakubaia hata 5. So hapa kwa hii business, that was your first like business. Sasa hiyo ni hustle sasa. Yeah, that was like, let's call it a business because the person is doing like that. It's like it's a business. So how did you come up with the capital ya kufanya hivyo? Ya kufanya? Ya kuuza hizo. However cheap. How did you come up? Unajua huku unajua sasa nikienda Korea, sasa kuna kale kafimu si upewa. Sasa kama wewe naenda nakwambia King Kariuki manzana nataka kwenda kusoma sijui so iko hivi na hivi. Huyo King Kariuki unanipatia 1,000. Naenda kwa mkono nipatia 500 punch. Unaenda kwa sis ama kwa vegetarian anakupatia 200. So hapo ndipo niona hii do nikikaa nayo nitakula tu. Wewe nakupandi kwa na that what? That 300. Tatu na 300. It was a lot of money. That was a lot of money by day. So nikaenda nikachukua matops. So for the weekend nilikuwa nauza tops. Mondays narudi class. Na ndio maana naambianga young people usikae hapo ati kazi zingine ni za watu fulani. Lazima ujitume. Hiyo ni lazima ujitume. Lazima uweka. Sasa hiyo kustruggle pia kuingia iko saa 10 na giza nini kuchagua tops nini hizo manze. Hii life pia ni kujikaza. So what were the challenges of that job? Ujue sasa niko chuo na bado na hustle. So challenges ziko. Tunapata kuna lesson, uko na schedule, uko na lesson lakini hujafanya hizo lessons. Exam inakungojea pia. Kwanza hizo cut. Haya, tumetoka Gikomba, tumetoka kwa hustle ya Gikomba. Tunaendelea. Sasa mimi ndio sasa nikaenda nikafanya
nikamaliza course ya journalism and mass communication. So sasa hapo pia ni kusaka job. Unasaka job, unatafuta unakosa. Wow. So how long did it take from nini to maybe kupata ka job mahali? Kupata ka job hiyo ni kitu kama 3 years. 3 years. Yes. What are you doing? 3 years sasa ni hustle. Nikakutana na jamaa mwingine alikuwa anafanya videography na photography mahali. Yeah. So yeye akaniajiri sasa, akaniambia wewe utakuwa unaenda kufanya video na wewe. So anatafutia kitu kidogo sasa. Sasa ilienda hivyo. 3 years. Kutoka hapo nani alikuchukua? So 3 years So wakati sasa niko bado kwa huyo jamaa nikifanya job. So unapatana na client Sasa unapata client unamfanyia client kazi poa, anaridhika, anakuwa satisfied. So anakuambia hiyo kazi yako iko poa. So unaona at times Mungu anakupea favor. Sasa badala ya kuona sasa mwenye job juu sasa mimi ni mwajiriwa, sasa unakuta customer wengi unaongea na unakuta direct conversation yako na yule client So that's how it all started. So hapa ulikuwa unapata around how much per month? Per month? Yes, nilikuwa nalipwa, nakumbuka ilikuwa 6,000. 6,000 a month na ni Nairobi. Sasa hiyo 6,000 manzi hata food hata lunch ilikuwa gold. Because I can imagine unaingia tu kwa job kama ningeje tu nafanya editing kiasi, unachapa. Kama utakunywa kitu ni chai. Sasa kukula utakula kwako jioni. So mimi hata nilikuwa nimezoea ile life ya kukosa kula lunch. Hiyo sikuwa na nini na itabua sana lunch. So that is why you tell me enjoy your life when you can. So mimi kwambia all the time enjoy your life Live today as if you not live tomorrow, because the next moment ujui utakuwa aje. Sasa hiyo kwa hivyo tu. Wow. Usijinyime sana ati saizi useme huwezi kula nyama, huwezi kula nini, ati you save manze unakufa unaacha ziki sana na wasi hapo. Wow. When you are the pain ulipitia before you get it. Now let's go from there ulienda. So from there sasa hiyo 6,000 Yeah. Nilikuwa najaribu kusave kwa kitu kidogo tu. At least kwa month nilikuwa na save at least kama $1,000 hivi. Nairobi. $1,000. Kijana si unaweza. $1,000. Ujui $1,000 inafika kitu kama date 20 hapo unaanza kukopa. So hiyo ndio life ya huko. Unagojea hadi month utalipwa sasa sasa ukuje kulipa madeni. Unaona sasa kulipa madeni. Nalipa madeni. Hadi month zile unapewa 6 manzi unakuta kama 3,000 zimeenda. Haya sasa kutoka penye ulikuwa ulienda wapi next? Sasa kutoka sasa hapo nilikuta nimeaccumulate zilikuwa 25,000. I think I had some 25,000 kwa account. Hizo ndizo nilikuwa nimesave. Nikaona manzi hapana. Sasa hii ni mwaka gani? Hizi kubuka hata ilikuwa mwaka gani? I think hapo 2013 hapo. 25,000. It was out of money by that time. By then ilikuwa pesa mzuri sana. Nikapambana kabisa. So nikaenda mahali nikaambia jamaa fulani sasa hapa niko na 25,000. Nataka 50k. Loan. Yes. Unaweza nirudisha? So alikuwa kukopeshe 25. 25. Yeah. Ninunue kamera. Nikiona kama ni mzaha jamaa wangu kaniambia acha tuende next month itakuwa sasa hapo ndivyo nikaanza sasa kufanya hustle, nikanunua kamera kalikuwa ka second hand. Sasa ka digital. Ilikuwa Nikon L830. You know, Paul ameishi kuniambia ati he keeps almost all the cameras. I don't know if you have that one. Yes, lakini nikiingia kwa field yeah. My first camera kutumia it's here with me. Haiko mbali sana. Hizi huwa naweka zikiwa souvenirs So this was my first camera. A camera with a story. Yes, this is a Pentax. Na hii Pentax by then ilikuwa kamera kali. Ni zile zilikuwa za kuweka. Hizi ni za film za picha 34.
Ama 33. Na ukicheza unaweza toa hata 25 eh. Haikuwa mchezo. Yeah. So this was my first camera. Yeah. Nikafanya kazi nayo. Nikakaa nikanunua ingine hapa. Sasa hizi unaona hii na ilikuwa inaitwa Canon V1. Inua wakurugenzi wa This is Canon V1 eh? Yeah. This was number 2 from this. Yes. Yeah. Hii ndio ulikuwa unanunua na 50,000. Hii ilikuwa 35,000. Wow. Ilikuwa 35,000. So this is before. Lakini sasa hii ni before twende kwa 50,000. Kwa hiyo 50. Hii ni before twende. Hii ilikuwa kitambo sasa hapo nikiwa primary kidogo hapo standard 7 and 8. You mean you bought something more? Hizi ni za kitambo sana. Hizi za kitambo. Hii ilikuwa 35,000. That was a good. So hii ilikuwa imetoka na nko yangu ilikuwa imetoka nayo Dubai. Okay. So wakati sasa alikuja nikalilia. So ikabidi tu Akakuetia. Akaniachia tu. Akaniambia I don't want condition. I need some cash. So mimi nikaanza kazi hapa ya kupiga picha kidogo. Nikitafuta pesa ya kulipa kamera. Ya kulipa sasa kamera. So this is a souvenir to me eh. Hii siwezi tupa. Hii ni ile ilikuwa ya film. Si unaona hapa venye inakaa. Ilikuwa hard. Yeah. Ilikuwa Canon V1. Guys, imagine coming from that one all the way to this. This is a journey. Yes. I need you to know how far people can come from. Hiyo sasa ndio ilikuwa sasa ya kamera kitambo. Na ilikuwa inatumia flash kama hii. So ulikuwa una load batteries hapa ndani. Wow. Hapa ndani. Ina sasa unaweka hapo. Inua tuione vizuri. Sasa hiyo unaweka hapo. Yes. Then sasa hapa ndio ulikuwa unafungulia kwa simu. My dad had such a camera, but hakuwa ameomoka kupata flash. Hakuwa ameomoka? Manze flash. Kupiga picha hii na flash kama hii. Ilikuwa na klasi yake personal. Ilikuwa na kalero kingine. So basically this was my first camera. Sasa hiyo ingine ndio kuacha. Hizi ni za film eh? Yeah. After sasa tumekaa sasa tukaingia kwa digital. Hiyo digital nikwambia ni 30,000. Ilikuwa Nikon 830 nakumbuka sana na sort. Lakini sasa hizi sina sikuibeba. Lakini tukakopeshwa 50,000. 50k. Manze nikaona hii nitawezana. Nikaenda nikauzwa kwa kamera ka Nikon. Sasa kalikuwa ka digital. Nikapiga picha. Sasa hiyo manzi ilikuwa nini sana, ilikuwa kali sana. Juu hiyo ulikuwa unapiga picha, unaonyesha mtu. Unapiga mtu picha kamera. So that was an entire new revolution of photography. Yes. Sasa kutoka hapo ilikuwa na nakwambia this is what we call a journey. So let's see what he moved from. So sasa tumetoka kwa hiyo kamera ilikuwa Nikon. Yeah. Ukanunua hii. Hii ikaibiwa. What? So na ilikuwa ya deni. So ilikuwa imenunua sasa, unajua sasa yule jamaa pia nikitafia doza zake na sikuwa nimemalizia doza zake. So nikaibiwa. Ile alinunua na ile 25,000. Yenye sasa nilikopa 25 sasa ikaibiwa after kufanya job nao. So sasa kuna kamera. Na hauna kitu. Una kitu za hiyo. Unapata wapi? Picha ilikuwa 30 bob. Studio na picha 7 shillings na 5. So ungesave. Sasa tukaingia kwa haka digital. Unaona haka? Haka kalikuwa inaitwa Olympus. Now this what uko na hii manze. Hii pia ilikuwa inaniweka juu sana. Juu sasa hii ni ka digital. So kupiga msee picha hivi alafu muonyeshe. Muonyeshe picha yako ndio hii. Manze ilikuwa achievement. Now that was around which year? Ilikuwa achievement. That is around which year? Lakini sijika anaweza kumbuka ilikuwa mwaka gani. But I still have the souvenirs. Actually, most young people ama watu wenye most likely wana watch hii kitu hawajui kamera nyingine apart from hii. Hawajui kamera nyingine, but we know there has been a journey. Kamera ziko. Yeah, so tukatoka hapo. Kamera ikaibiwa. Umeibiwa kamera na hauna kitu. How was it?
Ilikuwa challenging. Manake huna pesa, huna capital, huna insurance. Ati umeinsure kamera ama ni ati utacompensatiwa. So it was such. So are you telling young people that ukishika kitu kama kamera unafaa kuilipia insurance? It depends with the value ya hiyo kamera. Kama saizi zile kamera tunatumia, it's advisable unafanya insurance. You insure for theft, damage? Yes, damage. At times umeenda field nini hivyo vitu kama hivyo. Haya, tumeibua kamera. Acha tuendelee na story. Sasa kuibua kamera ni kurudi sasa kwa vibarua tena. So sina pesa na sina kamera. So ni mimi hiyo sasa nikaingia sasa kwanza kuchapa vibarua 1 2 3 1 2 3 1 2. Sasa zile za nini? Zile za kupimiwa unaenda una dig nini hivyo. Nikachanga nikapata 10,000. Nikanunua kaka kamera nimekuonyesha. Hujalipa deni bado. Sijalipa huyo jamaa. Naye hakukimbiza. Hakunikimbiza hata. So hako kamera kakanisaidia nikapata do. Nikakutana na jamaa alikuwa anataka kupigwa picha za wedding na hiyo kamera. So nikaenda nikamcharge. Nikapata kakitu mzuri. Kwanza nikalipa yule jamaa wangu. So back then photography ya wedding ilikuwa pesa ngapi? Photography by back then ilikuwa saa mkono mnalipishana na copies. Juu utatoa. Una print Yeah. So ukiprint hata kama ni 100 pieces so ziko na bei yake. Haya tukatoka hapo. Tukatoka sasa hapo. Ukamaliza deni. Yule jamaa sasa nimemmalizia. Yeah. Sasa nikaona I need to be serious with this field. Nikafanya kazi pole tu. Kaanza kupata clients pole tu. Photoshoots. So nikaanza ku upgrade one on one pole tu. Hujapata job mahali permanent by the way. Sasa hii siko si job permanent. Yeah. Hapana. Ile sasa ile ya kuhaswe leo nipate kesho nikose. Ilikuwa inaenda tu hivyo. Wow. Na unaweza pata leo ukose wiki 3. Kile ulikuwa umeweka tumesave unakula kila kitu. So let's move from this Paul alikuwa self-employed. Uliniambia there is at some point ulienda ukapata kazi kwa something to do with the media group. Yes. Kuna mahali nienda nikafanya job kidogo. Nilifanya 1 year. 1 year 5 months. Yes. Hapo okay, it wasn't that bad. Yeah. Because nikiwa huko pia nilipata clientele. So what were you mainly doing for it? I was doing video and photos. Yeah. Yes. Any assignment ningeingia asubuhi ningefanya tu. Na ngo fanya editing kidogo. Yeah. Hivyo. And a field anything. Yeah. So we did photography and video. So what made you leave? What made me leave? So time unapata unafanya kazi sana, kuna hiyo sana tena pressure kubwa sana ya job. Uko committed almost unatafuta hata uende upumzike, hakuna kwa kupumzika. Manzi pia. This guy mkipata ameandika CV he can work under pressure mjue ni uongo. So his time yeah. Nikaona manzi sasa I need to be somewhere working for something. Mimi nilikuwa naona sijatocheka sana. I wasn't satisfied with the kind of work I was doing. By then bado uko bachelor. Nilikuwa na feel I need to be somewhere working on a certain company. And that company I'm the person to initiate. So sasa hivyo ndivyo nilianza sasa. Hai ukachomoka hapo. Sasa huko bado wewe ni bachelor. Nilikuwa na kakitu kidogo, si ati nilikuwa ninasota sana. So the only option I saw was to go. By the way, my deal, sikukwambia. Nilikuwa nimeajiliwa, niende kanunua kamera. Nilikuwa nimeajiliwa tu huko. So with the savings, nikanunua kamera, nikanunua accessories za kamera, nikanunua editing machine. So na vitu kama hizo, nikanunua monitors, anything that entails kitu yenye nilikuwa nafanya sasa. So zilikuwa kwa. So you were preparing yourself. Yes, I was preparing myself that I need to do something else somewhere. So ilienda hivyo. So tunaambia young people you don't just wake up and get everything. You have to prepare yourself. Ukue patient when unafanya kazi. You cannot get yourself. Ati leo uamke kesho ujipate. Unajua at times saa hizi Kariuki unaweza jipata. Uangalie mtu kama Paul wa Bini uone huyu jamaa
anafanya hivi anafanya hivi, but unakuta huo msee amepitia stories mingi sana, yani hiyo kwa struggle by the for you to be where you are, there must be a very dark story behind you. Kuna vitu hazijileti kupata hiyo clientele, tupate at least uko na engagement weekends, uko na weekly, uko na engagement, watu wamekujua nini 1 2 3 1 2 3, kupata hiyo pia inakam na sacrifice. So we are telling young people usiwache tu kazi penye huko ukingojea become a millionaire tomorrow. Hapana, usiache kazi. So if you now hard work na discipline, hizo they will go hard in hard. So if you want to start a studio, uanze polepole ubuy headphones. Kitu yenye una afford. Kitu yenye una afford. Ubuy. Yeah. Uwezi nunua vitu uwezi afford. Basically unabuy moja and you have a full studio. So hivyo ndivyo mambo yako. Ukatoka huko sasa nikaanza kupiga picha. Bado ni Nairobi. Sasa nimeingia Nyeri. Kwanza turudishe BMA anakuanga na bibi, kwa hiyo mmoja. So this guy the crash wengi. So basically, so bibi. Yes. Yeah, Paul is married. Yeah. I'm married with one wife. How did you guys meet? That's another story for another day. No. You have to. We go and talk about business. Yeah. Where did you? I think for the next interview, if you organize, I can tell you. Guys, make sure you watch this video, subscribe so that push atuambie. Comment hapa chini. Yes, you nitakwambia next time. Yeah. But I'm married. Yeah. With 2 kids. So kuna kitu moja lazima utuambie sasa. All you are a person who people look up to you. Yeah. So tuachane na story ya studio. Ama kwanza utuambie umebuy vitu. Umekupa kwa Nyeri sasa you have opened up a studio. Ama uliworks kwa studio nyingine kabla. So nilikuja Nyeri pia unajua sasa nikaingia mtaa. So meet na photographers kujuana sasa. So nikasema hapa I must try my best to set a pace. Nikakutana na wase wananiambia how much can you charge for a wedding? Na by that time I'll 35,000. And my friend, in Nyeri, you cannot make it. Wow. You cannot get such a client. People can break your heart like that. You cannot get somebody to pay you that kind of cash you're asking for. And inside my mind and my heart, I knew that they are potential customers. And you know your value. So if you want to compete with your competitor, there's one thing you are supposed to know. Okay? Take it advantage. Okay? You take the advantage over your competitor on that simple thing, or that special thing that he or she is not doing. So King Kariuki is a blogger. What are other bloggers doing? Okay? If I just come and analyze that other bloggers have something extra, and then I put that into practice, I definitely kill you. I'll have more fans than you. Yeah. So nikaingia mtaa, nikaanza sasa. So kulikuwa na ile the kind of shooting nilikuwa naona ilikuwa tu general kind of shoot, hata kama ni ya photography, hata kama ni ya model, hata kama ni wedding, nilikuwa naona tu ile tu mambo ya kawaida tu ya kushoot. Hakuna some graphics, kama ni picha hakuna some softening, some editing, some skills, some posing, some product photography. So nikaona there's an element that is missing. You saw a gap in the market. So that gap, you nikuja kufulfill. So those ones that are taking notes, kitu ya kwanza, all amewaambia, know your value. That's one of the things he's doing. 2, add value to yourself. Number 3, ametuambia check for the gap in the market. Yes. With those, you'll be able to modify in market. So we are here. Kuna mtu mwenye najua, follow a BMA. Mimi najua vitu zako zote, usiniulize juu nitaanza kusema. Sasa let's talk about that person mwenye hakujui. Right?
So kuna mwenye anajua unamfanyia photo mounts, unamfanyia video shoots, kuna mwenye unafanyia photography. Can you just like in a few words tell us the whole thing that you do? So hapa kwa BMA tunafanyanga photography. We do photography as profession. Tunaifanya ikuwe profession. Na ujue photography sio kitu tu ya kuamka tu hivi ufikie utapiga picha. And then I would like most of us tuache na hiyo notion ya kuwa yule mpiga picha ni mwenye alikosa kwenda shule. Because that's the notion. Unakuta na client anakuambia, how much is the photo? I'll charge you at this amount. Unasikia huyu msee akikuuliza, hey, why are you so expensive? You know, like just the other, when was it? Just last month, I remember showing you a certain gear, a certain camera that was leased by a certain camera company production. Yeah. You saw how much was you saw how much the camera was worth. Yeah. It is a lot of cash. So at times you must value yourself. You do the valuation of your gears you're using. You do the valuation of your job. What are you doing? 3 years to come, 5 years to come, where will you be? Will I be here? And that the last thing, inspiring someone else. Yes. If you inspire someone, you definitely grow. Very true. So basically, the other day, this guy told me I love saying the word basically. Sini jina ya kizungu. Sasa, oh, you are about to use that too. I don't know why. You need to change, eh? It's my best way of describing something. So the other day nilikuja na frame ya picha ilikuwa mzee ya baba yangu. Nikamwambia niwekee picha. Do you know this guy? This guy really messes up with my head. But aliniambia kitu ukweli. So he told me that we don't. Okay, he does the framing, but the modern thing is what I told you in the beginning. Inaitwa instead of frames uliniambia ni we do photo mounts. Photo mounts. So what is that photo mount? King, do you have like something you can show us? Yes, we have some photo mounts. Sample. Yeah. You know, today you must move with the technology. Yeah. There was a time tulitumia hii camera ya film. Yeah. Kwa time tulitumia hii. Ikapitwa na wakati. Yeah. Tukatumia ingine ikapitwa na wakati. Tukatumia this camera. Now this is a DSLR. Yeah. Digital. This is a digital camera. Now you're in the world of mirrorless cameras. Eh? They'll just come and go. Yeah. But the key point ni kujua how long will you stay? How long will you be variable in the market? So kwa frame tumetoka. Kwa frame inaonyesha hizi these are photo mount. Yes. Sasa unaona picha kama hii ni decent. Ukitaka tukuje tukupatie kwa ukuta wako tutakumantia permanently. Yeah. Uko various sizes. So you either make this one. Yes. Ama iwekwe kwa ukuta yako like yes, permanent. You can just come kama kuchorwa kwa ukuta and do no it's not basically kuchorwa. One side it's kind of a statue. Yeah. Okay. But it will be on the wall. Yes, itakuwa kwa wall. You just come and mount it on the wall, which is you can also do the mount. Yes. You can still, so mimi niliambiwa niko nyuma. This guy sijui ananilizanga nini. He's one of my best friends, my best critics. Okay, Paul, let's move out of the professional area. You are a married man. Yeah. You are an inspiration to many because me and most of my friends, we sit and listen to you. So since COVID ilikuja, marriages have been failing. And well, people have been failing in different ways. Watu wamekuwa wamekijinyonga nini. Let's first stand for our position in marriage. What do you think is causing it? I think marriage is I'm not an expert in marriage. Sahi corona imekuja, what changed? Lakini manze pia business ilienda chini sana hata sisi tuko affected sana because sisi ni watu wa events. So there is a connection between an MC, a DJ, a photographer, and maybe that caterer and yule mse wa deco. Sisi tunakuwa cycle moja. So pesa ikikosa watu wakaanza kuharibikiwa nyumbani. So with time nafikiri
after time ilifika wase wote wakakuwa kwa hao. Wewe kama King Kariuki unakaa na bibi yako, so hamwezi kosa kugombana kiasi juu acha kuzoea mkaange hapo. So kama mimi ni msee wa masafa, unaweza nipata this weekend nimeenda Nakuru, niko wapi, niko Kisumu, tuko coverage, so you are ever busy, but it's always good to create time for your beloved one, for the family. By the time I think there have been some issues na kutoelewana, hiyo nafikiri ndio inasababisha haya mambo yote. So this guy told me the other day that marriage is all about love, patience, respect. Tell these young people about patience. That's the one thing yenye mikosa kwa young people. Honestly, patience is very important in everything that you're doing. Because ukiangalia kama mimi, kuna time nilikuwa nafanya full shoot. I used to sacrifice myself. Naenda kwa field napiga watu picha. Nachukua watu kama like 10 people. Watu 10 naenda tunafanya photography. I charge them nothing. Lakini I had a target. That kwa hao watu 10 wamejua Paul ni photographer. So in case wasikie kuna photographer needed somewhere, they will definitely refer Paul. You see? So that is something I once did. And like now today, things are quite different. Wow. Have I answered your question? There is something you have not yet answered. What have I not answered? Hiyo umenijibu kwa side ya professionalism. Let's go back to family. Tumeruka kutoka family. Usipotelee hii to these people listen to you. Well, the family, patience kwa family. Patience ni muhimu sana. Kuna wakati utakosa ama kuna wakati uko na du. Lazima uvumilie. Leo utakosa. Lakini siku hizi unapata, especially these young ladies, I don't want to judge them, but unapata most of them are in marriages because of money. Just a few of them are devoted to their core values, as maybe married husband or married wives. Unapata. Yani kumaanisha kuwa unapata msee bwanake, like there is a friend yangu bibi yake sasa alienda after COVID imeingia. The guy didn't provide, wamesimamishwa job, hakuna job, and she just left. So, okay. So that one tells you basically, huyo msee alikuwa hapo juu ya Kenya unampatia. Yeah. Si Kenya wewe, si venye wewe huko. Yeye alikuwa hapo, ulikuwa boarded because of what you provide or what you bring on top of the table. So basically watu waacha hizo. So mimi nimejua watu wa familiana. Leo nitakosa king, kesho mimi nitakuwa sauce. So basically Paul anawaambia penye mko vumilianeni mtaomoka at some point. So Paul, I need you to look at that camera and talk to somebody who is out there mwenye give up kwa life na like ako at that age, ako mwisho. Juu unajua wewe ushaifika mwisho number of times na ukafeel. So talk to that. So to you young man or young lady, is one thing kuna wazee wamefika mwisho. Whichever, yes, hata wazee, what I can just tell you is what I can just say to you, one, it's always good to be faithful. Second, it's always good to trust what you're doing. No matter how small it is, there's room for growth. Okay? Kitu ya tatu, na hapo ushike vizuri juu I'm telling you, kitu ya tatu, follow your dream. Okay? It will take you somewhere. Yes. And always remember to ask God and to remind God of what you want. So ukifika mwisho amka omba, alafu ukue patient na yourself. But you still have to do something. Yeah. Yes. Because hata nikiwa sina pesa, na with this camera, I use leta pesa kama sijaenda kwa field. I must go do something persistently. So bila kufa moyo. So Paul akiharakana akifika chini kamera ilipoibiwa aliamka akaanza kibarua. Yes. So don't with an notion that I'm still going to start again. Yeah. Yes. So one final thing, one final thing before I tell you to tell our fans kwa heri na uambie wa subscribe kwa channel yangu. By the way tulifika 1800.
1876 It's very okay. subscribers. Congratulations, sir. Thank you. Hapo na kutoleanga So I want you to talk to somebody. There is somebody who really loves photography. Mtoto ako high school, ako primary, ako college. Yeah? Talk to them. Tell them what they should expect. Tell them something that will encourage. To that person, maybe who loves photo. To that person who loves maybe photography, one thing, hiyo ni kitu yutoka kwa msee. Itoke ndani yako. Sio ile kujiekelea. I've seen so very many people buy expensive gears, expensive cameras. By the way, we were arguing with another friend who is at Egerton University. A guy who I have mentored. One of my students, and he's doing well in photography. He was telling me that one of his colleagues amenunua camera na mzazi. Anazunguka tu nao huko. And you know how much is that camera? 550. So you have first to have the passion. That is half a million, eh? Huyo kijana amenunua kamera na mzazi lakini hajui value hiyo kamera. So yeye anazunguka tu hivyo. Okay? There's another guy using a 100 camera but he's doing something good. So in everything that you're doing, let it come from heart. Isikuwa ni kitu ya kufosiwa. Juu hata saizi nimejaribu biashara zingine. Niko najaribu hata kuuza maguo lakini nasikia hapana. Najaribu kufanya biashara na naona hapana. So ukuwe na passion. Follow your dreams. Kitu kingine ukuwe patient. There's something else I tell these young people. Unajituma. Yes. There's this guy I really love. A brother to one of my good brothers, Mike. Willy. This guy alikuwa shule. So alianza kujileta kwa watu wa kamera. Kidogo and all of a sudden alinipiga picha nikashindwa. You see. So this guy aligrow within, hata hakuhitaji kuingia shule ya photography. So alikuja akanipiga picha nikashindwa. Huyu ndiye Willy mwenye alikuwa anataka kufanya stima. So I like the way that his journey he's been doing. Nitawaletea huyo jamaa siku moja. I think you need to interact with him. Yeah. Yes. So we are going to ask Paul to give us a final shot. The final shot of this whole thing. Also atuambie where sasa tunaelekea wapi? Where to be a mate kutoka hapo 10 years, 5 years, 20 years? With my hopes, yeah. And what I intend to do. Paul will be a me in 10 years to come atakuwa nani? Hiyo ni swali nafaa kujiuliza mimi mwenyewe. Na BMA itakuwa wapi? Okay? Yeah. Because hakuna haja kuangalia tu penye tuko saa hizi. Yeah. Lazima niangalie kwa umbali. Yeah. Maanake kwa nini? Like now, there is a guy with 55 years still doing videography and photography. But the kind of skills that I'm using or another person using, anaweza kuwa na shida yule wa 55 years. So maybe at 55 I may not be able to do photography. But what if I inspire people and train people? Okay? Yeah. So we think of training people, and maybe with God's blessing, very soon we shall be having BMA School of Photography. So unataka kuwa na studio? When do you plan to go to studio? Like kwa akili yako unasemanga how many years? So, already to go to studio, but what we think much about how can I my little wish, how can I inspire many more people? And now I can inspire them just coming up with a BMA School of Photography. Wow. Yeah. I've never seen a person who puts other people first in everything. This guy tunaongeanga, before he mentions himself 5 times, he has mentioned the next person, which is very true. I take advantage when ananunulia na jugu. Okay. So, ambia hawa watu wetu kwa heri and something tukimalizia. So, thanks you guys. Thanks very much. Asante sana King Kariuki kwa kunihost leo. I feel much honored. Usinitoanishe juu na shoot na simu. Lakini najua machini yako wenyewe. Ndivyo wenye ulikataa tukushoot Actually vijana tungekufanyia hiyo tungekufanyia. So okay, manzi King Kariuki ameshoot na Canon. Ameshoot na Camon. See cheap 17,000. This guy was using Camon 17 Pro. How much is this phone? 17,000. No, around 28. Yeah? 20,000.
17,000 come on 17. Since 17 Pro. Sasa You are still by the way, you are still wanyonge. But we need to boost King Kariuki. Ni supportini watu wangu. Hebu tumsupport kiasi. Niangushe kama hii. Hata msinipeleke mbali sana. Kwanza nileteni hapa. Ama tufanye hizo investment. So the only way we can do that ni kusubscribe. Subscribe kwa hiyo channel ya King Kariuki. Au jamaa pia anafanya poa. Siku hizi maana umeanza kuinspire watu. Okay. Na what Kenya umebakisha fanya sasa ni you should become a motivation speaker. Okay? Motivate. Yes, inspire. Leave alone the clients. Inspire now people. Inspire world. It's a journey. Which is very true. Thank you so much, Paul. Thank you very much for being with us today. Yes. And let me thank everyone who watched this thing from start to end. And remember, we love you so much. Every citizen within the King's Empire. We call it the Everleak Empire. So we are finishing up. So situangushie social media handles zenye watu wanaweza kupata na namba ya simu. We are in Facebook. BMA Photography 254. Yeah. You in Facebook. Wanaweza to follow huko na to like. Yeah. Waende waangalie kazi zetu hapo. Yeah. Tuingie kwa YouTube Yeah. BMA Films. BMA Films. Instagram 254. Instagram BMA_. Yeah. Haya tuende kwa TikTok. Huyu ni mtu wa TikTok. TikTok. Ama wachana na TikTok. TikTok. TikTok ni ya kujienjoy. Hiyo ni ya kujinaize. Lakini pia naweza tuangalia Must 254. So this is Must 254. Thank you so much, Paul. Thank you very much. Yeah, I felt very good. This guy inspires me a lot, and I felt that he must inspire you. Lazima nawaletea watu wa nguvu. So thank you guys for watching. Make sure you subscribe. Make sure you comment. Make sure you like. And make sure you share that thing, man. Let's inspire. And make sure you go to these guys' social media handles. Make sure you call him. We'll put his number down here. Make sure you order everything. Let's inspire and support each other. Until next time, peace.